Anzeni hiyo kitu. Nani ameanza mwingine? Eros. Huyu ni nani? Witness. Who is this man? Witness. Wakienda kotini, huyu aende kustaki huyu. Ni nani atafanya hii kesi ikatwe ijajiwe corrective? Witness. Kwa nini? Alikuweko na aliona na akasema. Yes. Nilisikia jamaa mwingine anasema, mimi nilikuwa ninaendesha pikipiki yangu huko pikipiki nikishuka, alafu nikasikia orofa huku, nikaona gari imeruka, mguu yake inaruka juu ya huu, ikagoga hii ingine, alafu zikaruka zote juu ya miti. Huyo ni nani? A witness. So hawa wakipigana ili uamuzi tolewe mzuri, jaji atategemea nani? Witness. Witness. Yes. Ndio? Yes. Haya. Sasa nyinyi wewe kaa chini. Kaa chini. Kuja Gitau. Wewe kuja hapa. Huyu ni rafiki yako na unamtetea. Keti chini. Na unataka watu wamchague akuwe MCA. Na sasa hawa watu hawamjui. Hata hawajaisikia hiyo jina nadhani hilo Gitau. Na unataka umtetee na wamununue na wampee kura zao, waelezee. Itabidi nimtetee. Itabidi. Huyu angekuwa shule hangepata kitu. Kuja, nani atakuja? Kuja ndo atii. Toka hapa wewe na koti zako, enda huko. Kwa majina anaitwa Gitau. Yes. Ni kijana mzuri wa mtaani. Yes. Tumemjua tangia utotoni. Huyu ni kijana wetu. Yes. Amezaliwa hapa mtaani, amesomea ile shule na sasa tunataka tumpe kura. Amen. Tumpe kura. Amen. Mchapakazi wa ajabu. Amen. Huyu chenye anafanya, huyu ni minister. Anaongea. Huyu amenyamaza. Amen. Nani anaongea? Minister. Sasa na wewe minister, ongea vyenye amesema, waambie vyenye kama vyenye amewaeleza. Kama amevyosema, mimi ni mtu wa kufanya kazi. Yes. Nitakuwa ninawasaidia vilivyo. Na ninajua nitafanya kazi nzuri venye amesema. Sasa vile huyu anaongea ile maneno yenye na nani? Na minister. Na huyu anainena na ujasiri sana sababu anasema Yes. huyu kijana. Yes. Yes. Anasema huyu kijana tumelelewa na yeye, ni kijana wa hapa. Yes. Huyu ninamjua. Sasa katika Injili, watu wa Mungu, rudini hapa niwaambie sasa. Rudini nyinyi, rudini hapo. Jamba, rudi hapa. Kaeni hapa nyinyi wote, nikuje hapa niwaeleze sasa. Chenye inahitajika tufanye saa hii. Angalieni niwaambie, tunapofika mahali hapa, huyu witness ni yule watu ambao huwa anasema ya kwamba huyu Yesu nimeshuhudia. Yes. Nimeona akiponya. Yes. Niliona mama alikuja kanisani na hakuwa na watoto. Yes. Na Mungu akamponya. Kuna tumaini katika Kristo. Ninataka kusema watu wa Mungu, njooni kwa Kristo, maana anaweza, atakushindia, atakufurahisha katika jina la Yesu. Huyu ni shahidi. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naye huyu minister, huyu ambaye ni minister, tumetumia nani? Huyu ambaye ni minister, chenye anafanya, anasema hivi, watu wa Mungu, hata vile mnaniona, nilikuja kwa Mungu nikiwa mimi si mtu, ni Mungu amenitengeneza. Kuna Mungu ambaye anaweza kubadilisha hali yako katika jina la Yesu. Kama ni mimi nimesimama, hata wewe unaweza simama. Amen. Amen. One is a witness. Yes. And another one is a minister. Sasa chagua ukitaka kuwa nani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akasema wale ambao wanaenda kuhubiri habari njema. Yes. Akasema wasibebe pesa. No. Hata wasibebe mifuko. Yes. Kwa sababu watakapoenda, yes, naye Mungu atawapea fedha. Amen. Watakapoondoka. Amen. Watu wa Mungu, mtakapokubali. Yes. Mtakapokubali. Amen. Pesa haitakuwa ni shida. No. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amen.
Can you post for me Acts 26 and verse 15? Nikiani hawa wapendwa. Amen. Na kuna mahali hatujaona vizuri. Eros kuja. Kuja hata weka mmoja aweke mwingine chini. Aya. Aya. Wachani sasa, wacha. So I said, who are you? Wakati Paulo alipotembea akiua Wakristo na kuharibu kazi ya Mungu, tadhikiriria imoigwe. Amen. Akakutana akiwa barabarani, akakutana na nguvu za Mungu. Amen. Na Paulo alipowekwa chini na zile nguvu za Mungu, Amen, akauliza, so I said, who are you, Lord? And he said, I am Jesus whom you are persecuting. Abia jirani yako, Yesu anaongeanga. Yesu anaongeanga. Na atakuongelesha wakati amekuweka chini. Amen. Twende mstari wa 16. But rise up and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose. Angalieni the purpose. Ile ya kwanza purpose, Yesu alisema ya kwamba for this purpose the Son of God manifested to destroy the work of the devil. Amen. Sasa angalieni hapa, I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness both to the things you have seen and of the things I will reveal to you. Amen. Oh my God. Amen. Koka jirani yako mwambia, dhikiriria tu hasa hii. Sikiza tu hapa sasa. Semeni for this reason. For this reason. Asa unajua ni Paulo amekutana na Kristo akienda kuharibu kazi yake. Amen. Yeye hakuwa Mkristo, yeye hakutaka kusikiza Injili, yeye hakutaka hata kufukuma mambo yote ya Mungu. Hapana. Yes. Lakini neno la Mungu linasema akaambiwa akiwa chini, alikuwa amewekwa chini, na ninajua kuna watu wa Mungu ambao mumewekwa chini. Dore kedo dohano tu uikairio uguo wethi ukomete frat. Amen. Unakaa kama mguye ni imetolewa pumzi. Akaambiwa rise up and stand on your feet, and for I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and to make you a witness both of the things which you have seen and of the things which I will yet to reveal to you. Amen. Unajua saa hii utasema ati ninahubiri sana. Sijahubiri. Amen. Bado hajajifunua vizuri. Ndani aliyekuolia wega. Watu wa Mungu, acha nikuambie, kuna mahali itafika hata hatusomi verse. Yes. Hata hatusemi majina yetu. Amen. Lakini kazi yenye tutafanya. Yes. Kristo akasema, Amen, kama hamuniamini, yes, angalieni kazi yenye ninaifanya. Amen. That is the praise of manifestation. Amen. People of God, wacha watu waseme huyu mtu tulimjua, akiendesha boda, yes, akiendesha pikipiki, Amen, akaajiriwa watchman, yes, na huyu mtu tuko na historia yake. Amen. Tunaweza kunena juu yake. Amen. Na mahali amefika. Yes. Kwa ukweli there is a God in heaven. Amen. Ninatamani mtu aseme, ninatamani Mungu wa Divina. Amen. Ninatamani Mungu wa Karo. Ninatamani Mungu wa James. Amen. Kaiwa James. Yes. Kayosho niwe kwenda. Amen. Nataka watu watamani Mungu wako. Amen. Waseme wanatamani Mungu wako. Yes. Katika jina la Yesu. Amen. Koka jirani yako mwambie, kubatia hili neno wewe. Kubatia hili neno wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ati Paulo aliambiwa nini alipokutana na Kristo akiwa chini? Aligongwa na nguvu za Mungu akawekwa chini. Akiwa chini akaambiwa nini? Arise and stand up. Weka na Kiswahili, Waswahili wasome. Mwenye ametoa mieu usitoe ingine. Nimeona umeng'oka meno 3 ya huko nyuma. Lakini inuka usimame kwa miguu yako. Maana nimekutokea kwa sababu hii. Yes. Nikuweke uwe mtumishi
tena uwe shahidi wa mambo uliyoyaona na mambo ambayo katika haya nitajidhihirisha kwako. Amen. Geukia jirani yako, mwambie sijamaliza kutestify. Mwambie mambo yale nitatestify, itashangaza ulimwengu. Mwambie nitakuja kuandika kitabu yenye watu watakuwa wakisoma wanakibiria Mungu katika jina la Yesu. Amen. Someone say hallelujah. Hallelujah. Tupigieni Bwana Yesu makofi mazuri. Amen. Oh my God. Bwana asifiwe. Amen. Salimieni hivi katika jina la Yesu. Amen. 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 Ukitaka pesa, amen, Amen. engage yourself to be a minister or a witness. Amen. Mimi nakuanga na kiherehere ingine ya kuhubiri. Kiherehere. Yes. Ikai. Kiherehere ya kuombea watu. Amen. Gai. Hata niitwe saa 8 ndiye huyo. Hata Muguruki atoke from nowhere afugwe na kamba, hata watu wote wanaapiana, pigieni ule Apostle Paul. Amen. Na nikienda pale, kwa sababu najua naendaga pale nikiwa a witness and a minister. Yes. Nakuta hata walevi wanasema aiskata, nawaambia hebu kidogo. Wote wanaangalia, nawaambia ondokeni kidogo niwaonyeshe vile inafanyika. Na ina mikono nasema Heavenly Father in the name of Jesus. Amen. Kwa sababu wewe ni Mungu uliyeniita. Yes. Jitukuze katika hii hali. Amen. Nasema you spirit, come on. Unakuta imeenda chini na yabia toka na uende kuzimu, mtu anasimama. Alafu mimi naondoka, watu wanabaki wakisema hata hajavaa kama pasta. Amen. Hata akona kijinsi kimechakaa. Yes. Lakini huyo mtu akona Mungu. Amen. Wacha nikuambie. Yes. Ni lazima ukubali kuwa shahidi na tena uwe mtu ambaye ni mtumishi. Amen. Bwana asifiwe. Amen. In the government setup, who is a minister? Acha turudi kwa serikali yenye ilipita. Minister wa interior alikuwa anaitwa nani? Sikia vile mnamjua. Nani alikuwa kwa education? Magoha. Kabla akuja nani alikuwa? Tiagi. Alipotaka magari ipakwe rangi ya yellow, alizunguka kila kaunti akiwaambia. No. Alifanya nini? Sema tu. Alienda kwa press conference, and I as the Minister of Education, Yes. I want to say this, that all the vehicles, School vehicles. all the school vehicles, Amen. either in public or in private school, Yes. they must be in one color, which will be yellow. And I say full stop. Watu wa garage walipata kazi. Nani huyo aliongea? Nani huyo aliongea? Sister. Ni nani aliongea? Minister. Minister akiongea ni nani anakuwa ameongea? President. Wakati saa hii our able CS Kidiki akiongea nani ameongea? President. Wewe si useme nani ameongea? President. Akiongea tu ni yule mwingine ameongea. Na wewe as a minister of the gospel you Amen. can say, unasema Yes. na ninanena Yes. kuanzia saa hii Yes. maisha yako ibadilike katika jina la Yesu. Sasa wewe unangojea ule mwingine aseme, lakini mimi nimetumia the power of attorney. Nasemanga by the power of attorney that God has given me as a servant of God, I speak freedom to this man. Amen. Unajua nikisema hivyo natumiaga nini? Uweza wa Mungu kama minister wa injili. Geukia jirani yako mkokakoke, mwambie hata kama hujasoma wewe ni minister of the gospel, and you have to advocate for this gospel in the name of Jesus. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. On the point of witness, can we read in the book of Isaiah 43 and verse 10? Oh my God, this is powerful. This is powerful.
Isaiah 43 and verse 10, the Bible says, "You are my witnesses, says the Lord, and my servant whom I have chosen, oh my God, that you may know and believe in me, oh my God, and understand that I am He. Before me there was no God formed, nor shall be after me another God." Amen. Rudiani nyuma yangu, semeni, "You are my witnesses." My witnesses. Sema, "I am a witness of my God." Say, "Lord, help me to become a good witness of your mysteries in the name of Jesus." Isaiah 43 and verse 10 says, rudiani nyuma yangu kwa sauti kubwa, semeni, "You are my witnesses, says the Lord, and my servant whom I have chosen." Goka jirani yako, mwambie umechaguliwa. "That you may know and believe in me." Sasa simuangalie mahali penye nilitoka, mahali na wapiaga, I believe and I, unajua nini hamjuagi? I believe and I know. The Bible says that you may know and believe me. There is a difference between knowing and believing. Now the people in this church, the sons and daughters in this church, amen, we believe to an extent of knowing. Amen. "You are my witnesses, says the Lord, and my servant whom I have chosen, amen, that you may know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, no shall be after me." Weka na Kiswahili, sikia vile inasema. Hii msije mkasahau, enda uiandike mahali uhangi kwa nyumba yako. Inasema, "Nyinyi ni mashahidi wangu." Oh my God. Baba yangu, ukisoma hili neno utakuwa ukimwambia, "Baba yangu, Baba yangu, nitakuwaje shahidi wangu ili hali nyumba inafungwa na niko katikati ya watu ambao hawajaamini? Itajulikanaje mimi ni shahidi wako? Yes. Ili hali mavazi yangu imeraruka, yes, itajulikanaje mimi ni shahidi? Amen. Ili hali watoto wangu hawaendi shule, yes, itajulikanaje unatembea pamoja na mimi?" Biblia inasema, "Nyinyi ni mashahidi wangu, asema Bwana, na mtumishi niliyemchagua, mpate kujua na kuamini." Oh my God, mpate kujua hata kuamini na kufahamu ya kuwa mimi ndiye Mungu. Kabla yangu hakukuwa kubwa Mungu awaye yote, wala baada yangu mimi hakutakuwepo mwingine. Amen. Goka jirani yako, mwambie, wewe ni shahidi. Mwambie, baraka za mashahidi ziandamane pamoja na wewe. Shahidi mwenye ashaisimama kwa kesi yako kwa koti na akashuhudia vile haukufanya chenye umewekelewa, huyo shahidi hakuna kitu chenye huwezi ukamwamini. Nami ninataka kutangaza, hata vyenye huo unatoka katika nyumba yako ukiwa umejikwatua kwatu, ili hali hata hauna kitu na hauna mbele wala nyuma, na unatembea barabarani na watu wanasema, "Ona yule mama wa kanisa, ona yule mzee wa kanisa, ona yule kijana wa kanisa." Nataka nikwambie, baraka za mashahidi lazima ziandamane pamoja na wewe, kwa sababu anasema, "Nyinyi ni mashahidi wangu, asema Bwana, na mtumishi wangu niliyemchagua." Nataka unapoomba, kumbusha Bwana wewe ni shahidi wake. Kumbusha Bwana alikuchagua, akakutoa katika warevi, akakutoa katika uharibifu. Mwambie, hata wakati huu ambapo inakaa kama imefika mwisho, ninaamini Mungu, kama vile neno lako linasema, hautaniacha hii nyumba yangu, hautaiachilia. Ninaona Stano, ninaona mke wake wakiambia Mungu, maisha yetu
mashahidi wamevaa, wengine wamevaa white, wengine hata kiatu inakaa kama wamebarikiwa tu. Lakini kama unaweza chunguza maisha yao, madeni iko, wengine miri inauma, wengine wamekufa moyo, wengine wamepigwa mbele na nyuma, wengine hata karibu wajute, wajiulize na kweli na ndimuhono nimeokoka kweli. Lakini I want to encourage you with this word, ya kwamba nyinyi ni mashahidi wa Mungu. Anasema Bwana wa majeshi ya kwamba nyinyi ni watumishi ambaye amewachagua. People of God, you are a chosen generation. Amen. God is ready to vindicate for you. Amen. God is ready to fight your battles. Let me tell you, hautakufa, Mungu atakushindania. Amen. Na siku moja utakuwa ukishuhudia ukisema, yes, watu wa Mungu, kama ni mimi nimesimama, yes, hata wewe utasimama. Amen. Utakuwa ukiambia watu, kama ni mimi nililea hawa watoto, yes, na wakasoma wakafika mahali wamefika, yes, hata wewe dada usikufe moyo. Amen. Usijinyonge kwa sababu there is a God in heaven. Amen. People of God, you are the witnesses of Jesus. Amen. Someone say hallelujah. Hallelujah. Uliza jirani yako, unaamini? Tuende kwa point ya ministers, Isaiah 61 and verse 6. Hiyo tumesema ni witnesses. Well, let's go to the point of being a minister. Isaiah 61 and verse 6. The Bible says, oh my God, this is powerful. Oikai, nani atakremu hili neno? Verse zingine mwa mnaenda unaitoesha kwa kompyuta, unaihang kwa bedroom yako. The Bible says, but you shall be named the priest of the Lord. They shall call you the servant of your God. Amen. You shall eat the riches of the Gentile, and the glory you shall boast. Can you post for me another verse? Parudiani nyuma yangu, semeni, you will be called priest of the Lord. You will be called the priest of the Lord. Mutikuga ama nina wabo. Si Mungu anipe hizo baraka zenu zote. Semeni, you will be called the priest of the Lord. You will be named ministers of our God. Ministers of our God. You will be named. Sema, I will be named a minister of my God. Of my God. Say, my business will be labeled, will be named a business of a minister of God. Say, you will be called priest of the Lord. You will be named ministers of our God. You will feed on the wealth of the nations, and in their riches you will boast. Weka na Kiswahili sasa. Angalieni, nyinyi mtaitwa makuhani wa Mwenyezi Mungu. Semeni hivyo. Ona vile huyu anakura mdomo. Semeni, nyinyi mtaitwa makuhani wa Mwenyezi Mungu. Nyinyi mtaitwa makuhani wa Mwenyezi Mungu. Mtaitwa watumishi. Mtaitwa watumishi. Ministers wa Mungu wetu. Mungu wetu. Semeni, mtafaidika na utajiri wa mataifa. Mtatukuka kwa mali zao. Hey, Son of God, yes, this is the time now, yes, for the people of God, yes, to start to manifest. Yes. Watu wa Mungu unalilia pesa. Mungu anasema ya kwamba mtaitwa makuhani, yes, mtaitwa ministers, yes, na nini anasema, yes, na utajiri, yes, utajiri wa mataifa, yes, utajiri wa mataifa, yes, mtatukuka, yes, kwa mali yao, yes, mtaringa, yes, kwa mali yao, yes, mtatembea, yes, kwa mali zao. Yes. Someone say hallelujah.
put it in English. Hey, kama hii si yako, enda uitoe kwa Biblia yako, useme wacha ikae kwa Biblia pastor. Na kama unaisoma kwa simu hata ni vizuri sana, ili uulize hiyo simu yako, kwa nini basi wewe simu yangu haunaka pesa shidwe hii? Ndio kuna hata nasikia nikokeshe chini. Ripoti zote zenye zinakuja, atilipa hii deni, ati unadaiwa. Nataka kupokea habari zenye zitafanya kwanza nijinyooshe, nicheke, nijiangalie kwa kioo niseme, na kweli Paulo umeteseka sana, lakini wakati wako. Tingiza mabega, sema ndio mimi huyo sasa. Sema ndio mimi huyo sasa. Sikizeni vile Mungu anawaita, and you be the priest of the Lord. Amen. You will be named ministers of our God. Amen. Nataka gari yenye unatembea nayo, unapondunda hivi watu wanasema, angalia mtumishi wa Mungu akipita. Amen. Nataka vile ambavyo ile nyumba wa Mungu atakupea, vile unajenga na zile rangi umeipaka, watu wote kwa ile maeneo waseme hii nyumba ni ya mtumishi wa Mungu. Amen. Nataka watoto wako waelimike, wasome. Watu wanaposikia graduation, wakidhania imekwisha, wanasikia next year tena kuna ingine. Watu waanze kusema hii boma ni ya mtumishi wa Mungu. Nataka kusema hivi katika jina la Yesu, mavazi yenye mtaanza kuvaa, tingiza jirani yako, mwambie haujavaa vizuri bado. Mwambie hii si yako, mwambie ipeane, mwambie yako inakuja, ya utukufu ya mtumishi katika jina la Yesu. Someone say hallelujah. Someone say hallelujah. Angalieni hapa niwaambie, kitani ataangalia mimi, nani ataniangalia? Yes. Angalia. Yes. Haya. Petro anasema sijui Yesu. Wakasema hata vile unaongea kama yeye. Amen. Hiyo ni sign ya kuwa nini? A minister. Yes. Akasema aterere, tafadhali tigana na nani? Yes. Akasema tugende. Akaanza kutoroka. Alipokuwa akitembea wakasema nini? Hata mwenendo wake. Yes. Hata vile anatembea. Yes. Anatembea kama Yesu. Amen. Nataka kusema hivi. Yes. Nataka kusema hivi. Yes. Kila hali yako. Yes. Watu watasema ni ya mtumishi wa Mungu. Amen. Vile unatenda jambo lolote. Yes. Vile unapanga. Yes. Mambo yenye unafanya. Yes. Biashara zako. Amen. Kampuni yenye imekuajiri. Amen. Wapi akina Daniel cheka geku? Wapi Daniel? Amen. Anza. Uanze kuuza vitu kama mtumishi wa Mungu. Amen. Wacha. Yes. Yeah. 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 Amen. Amen. Ona hata vile kanatembea, hata kutembea kwake. Yes. Anavyotau. Unafikiri Joshua anaweza kuwa wale wa mama akiwa na ngiri 10 anatembea hivi kwa soko? Ati mnanifuata kwa nini? Kwani mmejua nimeuza shamba yako? Hata kama wewe si mwizi, hapo unahitaji akili. Hapana. Si utaweka yeye tu chini. Yes. Watu wa Mungu, hata vile unaongea, ukiwa jirani yako mwambie, unajua uso wako unafananaga na Mungu. Mimi naweza taka mwende kwa waibaji wa Dunamis, mwende kwa Mouthpiece, mwende kwa The Anointed. Yes. Kabisa wawaambie tunapokuwa pale juu vyenye huwa mnafananaga. Unajua kanisa huwaga mnabadilika mpaka mtu anaogopa. Mshejagia huwaga mnabadilika. Yes. Oka jirani mwambie you are a witness. Sasa mwambie a minister. Mwambie muuliza unataka ministry gani? Unataka ministry gani? Mwingine anasema the ministry of sewage and property. Oh. Muuliza unataka gani wewe? Unataka gani wewe?
kuongea kwako, ongea kama nani? Minister. Katika biashara zetu, nikaenda mahali nikawa nauziwa gari, nikapea mtu pesa akakataa, akasema niongeze. Nikamwambia sitaongeza. Nikamwambia ili ujue mimi ni mtumishi wa Mungu, hii gari utakuja kuniuzia rest 100,000. Na nikaenda after 4 months, hata nikunipepereza na nikamkumbusha, unakumbuka bien nilikuambia? Akasema na kweli nimeamini maneno ya watumishi wa Mungu. I want to say this now in the name of Jesus. Amen. Hata huyo mwenye anakusupuanga, Yes. mfanye rafiki na siku moja umwambie, Yes. unaona ile hali yenye napitia, Yes. Mungu akuweke miaka ingine 2 tuokee Disemba ya hiyo mwaka. Amen. Na Mungu atakaponiinua nitakuinua sana. Amen. Ni nani huyu anaokea? Minister. A minister. Amen. A minister. And you will be called priest of the Lord. You will be named ministers of our God. Amen. And you will feed on the wealth of the... Kwa nini hujamaliza hii samaki ya inaku? Kabla hii samaki ishe ndo atii uwe hata umejenga kwako. Amen. Na unajua hii samaki si mtu alileta, ni Mungu alileta. Alifanya demu ipasuke huko juu, zikakuja tukarokota hapa inaitwa nini? Darugo, tulikuwa inadungwa hapo na deshi hivi, zikaingia kwa bahari. Venye zinazana pale hatujui, lakini saa hii imekuwa kitega uchumi ya watu. Yes. Nataka kusema hivi, Amen. hata kama Mungu atabadilisha chura zianze kukuliwa, Yes. ama alete grasshopper zianze kusiagwa chakula ya kuku, Yes. hatutaki kujua, lakini Mungu atupee utajiri Yes. wa mataifa. Amen. Amen. And in their riches you'll do what? Boost. Wana wengine vile mnajifanya kusoma, ningewaita kitu fulani, lakini nazuilia ulimi wangu. Maana leo nilisema I am blessed to I am happy to an extent of making someone happy. Na unajua hii tumaliko kidogo kidogo ndio huwa inawasubua sana. Unajua saa hii I'm trying to equip your souls. Yes. Hata ushida ukiniambia ni kuombea pesa, pesa ndio ile pale. Baada ya kufanyika witness na minister hapo chini inasema nini? You will feed on the wealth of the Nations. and in their riches you do what? Boost. Kupost ni kufanya nini? Hebu Maina, simama kidogo, ringa, tembea hapa ukiringa. Oneni maringo, tembea hapa ukiringa. Ona, ona. Anaingia KCB sasa. Eukia jirani yako mwambie hii haraka hiki itakuja kuisha wewe. Haraka hata ukiwekea mtu chakula unaweza dhania imemwagika ama apeleka wapi. Hata kukula ni pa. Hata kulala kinararaka dakika kidogo. Hata kiwapio niwekelee mkono kinawekelea hivi kama moto na kinatoa. Abia mtu wewe amuka wewe. Linga kwa utajiri. Linga kwa mali. Linga kwa neema. Linga kwa afya. Linga kwa amani. In the name of Jesus. Hebu uliza jirani yako, hii hubiri ni yako ama ni yangu? Ni chini yako ama ni yangu? Muulize, umekubali kumanifest? Umekubali kumanifest? Mwambie, for this reason For this reason, the Son of God was manifested was manifested to destroy destroy the works the work of the devil. of the devil. Sikizeni niwaambie sahi, angalieni niwaambie. Mimi naombea mshirika wa hili kanisa ya kwamba utakuwa unaandika cheki ya 500,000. Amen. Unasema chochote kinahitajika kwa hili kanisa, Yes. machini zote zibadilishwe, Amen. kununuliwe vitu za crusade. Yes. Saa hiyo unakuwa umepiga shetani 10-0. Amen. Ndio huo mshirika naona amesimama hapa Rusedungi anasema Bwana asifiwe. Amen.
Apostle, niko na kitu ningetaka kurequest, hata kama sikuwa nimekuambia, lakini kwa sababu ya vile Mungu amenibariki, naomba nipewe watoto 10 wa hili kanisa, niwafundishe from form 1 mpaka form 4. Amen. Huyo mtu hata bila maombi atakuwa amefanyia shetani nini? Atakuwa ameharibu kazi ya shetani. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Watu wa Mungu, umaskini ni wa shetani. Amen. Hatuna haja na shetani, tutapiga huo umaskini wake. Hatuna haja na shetani, tutapiga hiyo magonjwa yake. Amen. Sema kuharibu kazi ya shetani. Kuharibu kazi ya shetani. Mtoto mwenye hajasoma tunafundisha katika jina la Yesu. Amen. Mwenye amekosa tumaini na anasikia kujinyonga hata kufa katika jina la Yesu. Amen. Ngoja jirani yako mwambie nitakuwa baraka kwa mtu. Mwambie nitakuwa shahidi kwa mtu. Mwambie nitakuwa minister kwa mtu. Mwambie nitashuhudia vile Mungu anatendanga. Mwambie watu wataniona waone Mungu. Mwambie kila mahali ninapoenda, mbingu lazima zishuke mahali pale, na uwezo wa Mungu lazima udhihirike katika jina la Yesu. Make a joyful noise to the Lord. Hallelujah. Amen. Abia jirani yako, wametuzoea sana. Wametuzoea sana. Wametuzoea sana. Wametuzoea sana. Mimi natamani ubarikiwe mpaka watu waseme taku Catherine na mume wake huyu na ule Francis taku waende kwa hilo kanisa. Ni kama hiyo chachi wanaabudu kudem. Hii watu wametajirika, watoto wao wanasoma, yes, nyumba yao wanalipa, yes, tunaonaga tu wakiwa pamoja wakienda shopping, yes. Ni kama hiyo kanisa ni ya kamote. Ni lazima wakuita majina. Amen. Na mimi nataka kunena hivi, yes, vyenye huwa mnabadilisha magari, yes, muwe mkibadilisha magari kama nguo. Amen. Muwe mnahama maeneo, yes, unajenga nyumba wanyama, unakaa unakuja pipeline. Amen. Unakaa unaacha hiyo nyumba bado ikiwa yako, unaenda Kiamunyi. Amen. Katika jina la Yesu. Yes. Amen. Yeah. Can you put the definition of manifest? What is to manifest? To manifest is to show something clearly through signs or action. To appear, to demonstrate, to reveal, to show. Eh? Yes. Yeah? Yes. You want to manifest? Yes. I've given you the secret. Mimi nataka kusikia mtu ananiambia, pastor, ninasikia kuwa nikihubiri. Nitakupea machini huo unahubiri. Amen. Nataka kusikia mtu anasema, pastor, ninasikia niko na wito ya kwenda hospitali. Amen. Nitakuwa nakupea pesa ya kwenda kununulia wagonjwa maziwa. Amen. Nataka kusikia mtu anasema niko na kitu nasikia sasa nianze kufanya. Because all the riches in this world zimefichwa katika witnesses and ministers of the gospel. In the name of Jesus, make a joyful noise to the Lord.